So, good morning students. So, we are discussing that is the question paper for 6 marks. 6 marks from 2014 to 2020. So, we have already completed that is 2014 March. 2014 March ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೇಳಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 2014 ಜುಲೈ ವರ್ಷನ್. 2014 July. So that is prove that integration of a to b f of x into dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x into dx, and hence evaluate that is pi by 6 to pi by 3, 1 by 1 plus root tan x into so they will ask for 6 marks. First property prove ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So first property prove ಮಾಡೋಣ, integration. We'll take the property proof. So let the given thing is that integration a to b f of x into dx is equal to integration a to b f of a plus b upper lower limit plus upper limit minus x into dx. So let we take the RHS and we will show the LHS. RHS student, what is the RHS? We have that is RHS is equal to integration a to b f of a plus b minus x into dx. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? We have to take the substitution for this. Substitution ಅದಕ್ಕೆ so ಏನು ಕಂಪೋಸ್ ಆಗೈತಿ, ಏನು ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಪೋಸ್ ಇದೆ, this is a new one. So we need this means we have to change this. It implies put a plus b minus x equal to t. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಇದು ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, a ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ b ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ dx is equal to dt. ಅಂದ್ರೆ it implies that dx is equal to minus dt. dx equal to minus dt ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ಇದ್ದಲ್ಲಿ a ಹಾಕ್ರಿ, t ಏನಾಗುತ್ತೆ? t x ಇದ್ದಲ್ಲಿ a ಹಾಕ್ರಿ, a ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, t ಇದ್ದಲ್ಲಿ b ಆಯ್ತು. x equal to b ಹಾಕ್ರಿ, t is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ a ಆಗುತ್ತೆ. So then RHS is equal to integration ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ b ಅವಾಗ a, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ a ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? b ಅಂದ್ರೆ b to a f of t into dx ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ dt ಆಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ minus integration b to a f of t into dt, that is RHS. So we know the second property, that is a property number 2 by the property p2 okay. So if we interchange the limit, there is a change in the sign of the integral ಏನಾಗುತ್ತೆ? sign change ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. So that is interchanging a to b
property number 2. So next is property 1 ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is RHS is equal to integration a to b f of x into dx by property number 1. Property number 1. So property 1 number ಅಂದ್ರೆ t ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜಸ್. If change it's a derivative variable and it's a derivative, there is no change in the value of the integral. It means, so next we have to solve the problem by using this result. So kottantad enaite, so this property is completed. Next we have to solve the example on this property. E property ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ನಾವು example solve ಮಾಡೋದು. So let me solve the example on this property. So let's so what is the given problem? Let me consider it as a I is equal to pi by 6 to pi by 3 divided by 1 plus root tan x into dx. Now root tan x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So here if you keep like this only, it will become a very complicated for us. So better to convert this root tan x as in a sin by cos. Sin by cos ಅಂದ್ರೆ tan into sin by cos. And the a by b raised to n formula ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ theory of indices, we are very familiar. a by b raised to n ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, a raised to n divided by b raised to n. a raised to n divided by b raised to n. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ I will write directly, that is integration pi by 6 to pi by 3 pi by root tan x. Root tan x means root sin x divided by root cos x. LCM ತೊಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, so we will get like this, that is root cos x divided by root cos x plus root sin x into dx ಆಯ್ತ್ರಿ. So that is I is equal to, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರಿ, ನಾವು I will call it as equation. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್, so then once again we have to convert sin by cos only to get the integral. It will become a very difficult for us. Better to convert here. ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, x ಇದ್ದದನ್ನ a plus b minus x, lower limit plus upper limit minus x. So changing, ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, changing x to lower limit plus upper limit, that is pi by 6 plus pi by 3 minus x. It implies that it is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ pi by 2 minus x. So pi by 6 plus pi by 3 30 plus 60 90, pi by 2 minus x. So ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 90 minus x ಗೊತ್ತಿದೆ. cos 90 minus ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos into sin into sin into cos. Then I becomes I is equal to, that is pi by 6 to pi by 3 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pi by 6 plus pi by 3 minus x and pi by 2 minus x. Direct believe cos pi by 2 minus x whole divided by square root of cos pi by 2 minus x plus root of sin pi by 2 minus x into dx. cos ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ತವೆ, sin ಆಗ್ತವೆ, sin ಇದ್ದದ್ದು cos ಆಗ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 90 ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. So then I becomes I is equal to pi by 6 to pi by 3, that is root
pi by 2 minus x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin x divided by cos ಏನಾಗುತ್ತೆ sin x plus ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ root cos x into dx ನೋಡಿ I so ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ equation number 2 ಅನ್ನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ 1 and 2 addition ಮಾಡಿ adding 1 and 2 adding equation number 1 and 2 1 ಮತ್ತು 2 ನ ಎರಡನ್ನು addition ಮಾಡಬೇಕು so I plus I that is 2I is equal to so pi by 6 2 pi by 3 integral common ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ so direct ತಗೊಳ್ತೀನಿ root cos x divided by root cos x plus root sin x plus ಹೇಳಿ root sin x divided by root cos x plus root sin x into dx ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನೈತಿ LCM ಸೇಮ್ ಐತಿ LCM ಏನೈತಿ ಸೇಮ್ then 2I is equal to that is pi by 6 to pi by 3 root cos x plus root sin x whole divided by root cos x plus root sin x into dx so get cancel ಆಯ್ತು 1 ಉಳಿದ್ವಿ that is pi 2I is equal to pi by 6 to pi by 3 1 dx ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ 1 x so that is equal to x that is pi by 6 to pi by 3 upper limit minus lower limit upper limit ಏನಂತಿ pi by 3 minus lower limit ಏನಂತಿ pi by 6 30 60 minus 30 ಅಂದ್ರೆ 30 that is 2I is equal to ನೋಡ್ರಿ 60 degree pi by 3 ಅಂದ್ರೆ pi by 6 ಅಂದ್ರೆ 30 degree so 60 minus 30 ಅಂದ್ರೆ so pi by 6 I is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ pi by 6 2s are 12 that is pi by 12 I is equal to pi by 12 so next So next problem 2014 July is completed. Next we move to that is March. In the March, so you see whether it is repeated or not. Is it repeat again first? So it is a repeated. Same question paper it is asking 15 July. 2015 July it is completed. Next we move to that is 2015 July.
portion rule. Next we directly move to that is the 2015 March. 2015 March. Third problem. Prove that integration minus a to a f of x into dx is equal to, that is 2 times of 0 to a f of x into dx if f is even function. F is even. 0 if f is odd function. Then iದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ -1 to 1 sin x raised to 5 into cos 4 raised to x into dx. So we have already known about the even and odd function. Even ಮತ್ತು odd function ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೈತ್ರಿ. Even function ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, if you change x by minus x, if you got same f of x, so then it is called as a even function. Odd function ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, x ಇದ್ದಲ್ಲಿ minus x ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ minus f of x ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ odd function ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So using that property we are going to disprove this problem and also that problem. So first property, what is there in the LHS? LHS is equal to minus a to a f of x into dx. So now the third properties of integral, we can split the given interval if the interval is divided by that is an intermediate value. ಅದರ ನಡವರ್ಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So by that property, so that is we can write minus a to 0 f of x into dx plus 0 to a f of x into dx by the property number 3 ಪ್ರಕಾರ. So by this next ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ minus a, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, so we change here. So ಇದಕ್ಕೆ substitution ತೋಳೆ put, so x equal to minus t. x ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, minus t. ಯಾವಾಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ dx is equal to minus dt. dx equal to minus dt. So it implies that t is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ minus x. t is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ minus x is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ t is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. x equal to a ಇದ್ದಾಗ minus a ಇದ್ದಾಗ t equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ a ಆಗುತ್ತೆ. minus into minus plus we change. So then what happens to this integration, minus a ಇದ್ದಾಗ a to 0 f of minus t into dt plus integration 0 to a f of x into dx. So now properties ಗೊತ್ತು, minus dt ಅಂದ್ರೆ minus ಬರ್ತದೆ minus integration a to 0 f of minus t into dt plus 0 to a f of x into dx. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ there is a change in the sign of integral. Already we know that by the property number 2 is equal to integration 0 to a f of minus t into dt plus integration of 0 to a f of x into dx. Right? By the property number 2. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, so that is it will become 0 to a f of minus x into dx plus 0 to a f of x into dx by the property number 1. One ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು equation number 1. Equation number 1, what we got? So it is integration minus a to a f of x into dx. ಈಗ division case 1. Case 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Case 1, if f is even function, f is even function ಇರ್ತದೆ, f is even function ಇರ್ತಂದ್ರೆ f of minus x equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x. So then 1 becomes so integration of minus a to a f of x into dx is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x 0 to a f of x into dx plus 0 to a f of x into dx. ಏನಾಯ್ತು? Same integral, same function. So if you add them, that will become a 2 times of integration 0 to a f of x into dx. ಆಯ್ತು? Next ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? Same case 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? If f is odd function, f is odd function, f of minus x equal to minus f of x. Odd function ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f of minus x equal to minus f of x ಹಾಕ್ರಿ. So that is integration minus a to a f of x into dx is equal to minus integration 0 to a f of x into dx plus integration 0 to a f of x into dx. ಏನಾಯ್ತು? So cancel ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 0. Integration minus a to a f of x into dx is equal to 0. So ಎರಡು ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ so this completes the result. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನೈತಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ so let we discuss the problem. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್. So it is 2015 March, right? 2015 March. Next ಏನೈತಿ? So we have to solve very simple problem is right on this problem. Sin raised to 5x into cos raised to 4x into dx. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ is equal f of x is equal to sin 5 raised to x into cos 4 raised to x into d. I think ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ f of x by minus x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು sin 5 of minus x cos raised to 4 of minus x. So sin minus theta ಅಂದ್ರೆ minus sin theta. odd ಇದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. minus sin raised to 5x. cos ಏನು ಬರ್ತೈತೆ? ನುಗ್ಗಿ ಬಿಡ್ತೈತೆ. cos raised to 4x ಆಗುತ್ತೆ. So f of minus x equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f of minus x equal to minus f of x ಬಂತು. f of x ಏನಂದ್ರೆ minus f of x ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? odd function. Therefore f is equal to sin raised to 5x cos raised to 4x is odd ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 minus 1 to 1 sin raised to 5x cos raised to 4x into dx is equal to 0. So this completes the problem. ಇಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
Next, same property they asked in 2017 July. 2017 July da ಕೇಳಿದ್ರು 2007, but problem change ಇದೆ. Property same right, but problem change ಇದೆ. I will give the problem for you. Simply identify whether it is even or odd. Simply identify whether it is even or odd and confirm it. That is minus pi by 2 to pi by 2. X cube plus x cos x. X cos x into dx. Simple. Function ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x is equal to, that is x cube plus x cos x. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? x ಇದ್ದಲ್ಲಿ minus x ಹಾಕಿ minus x whole cube plus minus x cos minus x. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಆಡ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೊರಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. minus x cube minus x cos ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ? ಇನ್ನೂ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. minus ಕಾಮನ್ ತಗೋರಿ minus x cube plus x cos x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? that is equal to minus f of x. f of minus x ಏನಾಯ್ತು? minus f of x ಬಂತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? therefore f is equal to x cube plus x cos x is odd function. Is odd function. Is odd function ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? result integration of minus pi by 2 to pi by 2. So x cube plus x cos x into dx is equal to 0. This completes the problem. This completes the problem. So ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವು. So we'll discuss in the next video classes. Okay, thank you.